Alors, bonjour à tous. My name is Sylvain Fleury, and I'm pleased to welcome you to this morning briefing. Thank you all for being here today. Bienvenue et merci à tous pour votre présence. La session de ce matin sera bilingue et les instructions en français suivront. For today's briefing, our PBO, Monsieur Yves Giroux, will provide a brief presentation followed by a question period. During the presentation, we ask you to please keep your microphone on mute to minimize background noises. If you would like to ask a question, please indicate so by using the raise your hand button at the top of your screen or by writing your question directly in the chat box. Pour la séance d'information d'aujourd'hui, notre DPB, M. Yves Giroux, fera une brève présentation qui sera suivie d'une période de questions. Pendant la présentation, nous vous demanderons de bien vouloir mettre votre microphone en sourdine afin de minimiser les bruits de fond. Si vous souhaitez poser une question, veuillez l'indiquer en utilisant le bouton « Lever la main » en haut de votre écran ou en écrivant votre question directement dans la boîte de dialogue. Merci à tous. Je vais maintenant passer la parole à Yves. Merci, Sylvain. Lisa, one of the authors of the report, and I will share the fun of presenting the report. Donc, Lisa, qui est une des autrices du rapport, et moi allons partager le plaisir de présenter le rapport. Donc, go ahead, Lisa. Good morning, everyone. We are going to present our new report, Cost Estimate of a Single-Payer Universal Drug Plan. In this report, we estimate the cost of a single-payer drug plan that will offer universal coverage for drugs listed on Quebec's RUMQ formulary. There will be $5 copayment for all brand-name drugs with exemptions for many groups. We estimate the total spending for RUMQ drugs under pharmacare and contrast it to the status quo spending for RUMQ drugs. We also estimate the incremental cost to public sector. Donc, le rapport porte sur un régime à payeur unique, donc une assurance médicaments universelle qui couvre l'ensemble de la population canadienne avec un seul payeur. Et on dit un seul payeur public parce que ce n'est pas clair encore, étant donné qu'on n'a pas vu le projet de loi, ni on n'a pas eu d'indication du gouvernement à savoir si le régime sera administré par le fédéral, par les provinces ou une combinaison des deux. Mais le rapport vise à estimer le coût additionnel pour le secteur public d'un régime d'assurance médicaments qui couvrirait l'ensemble des médicaments qui sont sur la liste de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et on compare ça au statu quo, c'est-à-dire les dépenses publiques et les dépenses privées en médicaments qui sont déjà connus. Et donc, on en arrive à l'estimation des coûts additionnels d'un tel régime. Et c'est ce qu'on va expliquer au cours des prochaines minutes. First, a little bit about current drug spending in Canada. Currently, 46% of drug expenditures in Canada are covered by public drug plans, with the remaining 54% divided among private insurance plans and individuals' out-of-pocket expenditures. The share of each payer varies greatly across provinces. The majority shares of public insurance are in Saskatchewan and Quebec, with smaller shares in the remaining provinces. Donc, d'abord, un portrait des dépenses en médicaments au pays. Les régimes publics constituent une bonne part des dépenses, donc environ 46% des dépenses totales en médicaments ou presque 17 milliards de dollars. Les régimes privés, c'est-à-dire les régimes d'assurance médicaments qui ne sont pas fournis par les provinces ou par le gouvernement fédéral, représentent 40%, et les dépenses des particuliers, c'est-à-dire les dépenses en médicaments d'ordonnance, les copaiements et les médicaments sans ordonnance, c'est presque 5 milliards à 14% du total. Et la part qui est couverte par les régimes publics varie grandement d'une province à l'autre, avec la part des régimes publics plus élevée au Québec et en Saskatchewan et plus faible dans les provinces de l'Atlantique. Despite variation in public drug plan coverage across provinces, they cover a lot of the same drugs. The overlap between each province's drug plan formulary and that of RUMQ is over 82%. On the slide, you can see the percent of RUMQ drugs listed on each province's formulary, as well as the percent of provincial drug spending on RUMQ drugs.
La part ou la composition de ce qui est assuré varie d'une province à l'autre, mais il n'y a pas une énorme variation d'une province à l'autre si on compare à ce qui est couvert par la liste de la RAMQ. Donc, c'est ce qu'on voit sur ce tableau-là. Le nombre de médicaments est sensiblement le même. Évidemment, il y a des exceptions. Et la part des dépenses qui sont couvertes par ces régimes-là, comparativement à ce qu'il y a au Québec, est aussi assez semblable, mais pas identique, avec des variations, évidemment, d'une province à l'autre. Much of current drug spending in Canada is for brand name drugs, generic drugs, and biologic drugs. Brand name drugs, on average, are more expensive than generic drugs, and biologics are even more so. Donc, c'est important de voir la distinction entre les nombres d'ordonnances et les dépenses entre les différents types de médicaments, les médicaments de marque ou sous brevet, les médicaments génériques, les biologiques et les biosimilaires. On voit que les ordonnances de médicaments sous brevet représentent une part beaucoup plus faible que les médicaments génériques, mais une part plus importante des dépenses, ce qui s'explique évidemment par leur coût généralement beaucoup plus élevé que les médicaments génériques, et ça a un rôle important dans la détermination du coût d'un régime public, ainsi que la décision d'inciter ou de forcer les gens à utiliser une version générique ou non. Ça va avoir un impact assez important sur le coût total, et c'est ce qu'on va voir au cours des prochaines diapositives. This report pertains the framework for pharmacare that was used in our 2017 report. Specifically, pharmacare would be a single-payer universal drug plan. It will replace existing public and private drug plans. It will use RAMQ formulary as the national formulary, and it will require $5 copayment for all prescription of brand name drugs with some exemptions. Donc, la portée du régime qu'on estime, c'est conforme à notre rapport d'il y a plusieurs années, en 2017, qui lui-même était basé sur un rapport du Comité de la santé de la Chambre des communes, qui recommandait ou qui avait comme modèle un régime d'assurance médicaments à payeur unique. Dans ce cas-là, on ne sait pas encore si c'est le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux ou une combinaison des deux qui va l'administrer, ni la répartition des coûts. Donc, c'est pour ça qu'on dit un payeur unique. C'est un régime qui serait universel, donc qui s'appliquerait à l'ensemble des résidents canadiens et qui remplacerait les régimes d'assurance médicaments publics et privés. Donc, c'est important, publics et aussi privés, qui existent déjà. On utiliserait, comme on l'a mentionné, la liste des médicaments qui sont assurés par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et on a utilisé ça parce que c'était ce qui était supposé par le Comité de la santé de la Chambre des communes. Et on exigerait, ou ce régime plutôt exigerait une contribution de 5 $ pour toutes les ordonnances qui font référence ou qui font appel à des médicaments de marque, donc les médicaments sous brevet, avec quelques exceptions qui sont indiquées dans le rapport pour les gens, les étudiants, les gens à faible revenu et quelques autres exceptions. Donc, c'est en gros le portrait qu'on a ou les paramètres qu'on a utilisés pour estimer les coûts additionnels d'un régime national d'assurance médicaments. Under pharmacare, public expenditures will be extended to cover the private insurance and out-of-pocket market shares. In addition to that, we expect an increase in the number of prescriptions being filled under pharmacare. This is because price faced by consumer will be reduced to low or zero copayment. On the other hand, drug prices in Canada would be reduced, and this is because single payer can negotiate lower prices, in particular up to the lowest observed price in Canada. Single payer can also universally apply confidential rebates beyond the market share covered by public payers to that covered by private insurance and paid for out of pocket. And finally, a single payer can impose universal application of cost-saving drug substitution. Donc, l'analyse tient compte du fait qu'on aurait un transfert important des assurances privées vers le payeur unique qui serait évidemment public. Il y aurait aussi un accroissement présumé de l'utilisation des médicaments, étant donné que les individus subiraient une baisse de prix. Il n'y aurait plus à payer de copaiement
ni de franchise, sauf évidemment dans les cas de médicaments sous brevet. Donc, une augmentation de l'utilisation, présumément parce que le coût baisserait pour les individus. Ça serait contrebalancé par un pouvoir de négociation accru, certainement comparativement aux assureurs privés, qui peuvent négocier de meilleurs prix auprès des pharmaceutiques, ainsi que l'application de rabais confidentiels qui existent déjà dans les régimes publics provinciaux, notamment dans les grosses provinces comme l'Ontario et le Québec, qui peuvent négocier des rabais additionnels confidentiels qu'on a été capable d'estimer. Et on aurait aussi un effet de substitution puisque les régimes publics et les grands régimes ont tendance à inciter fortement ou à même exiger que l'utilisation des médicaments génériques soit plus répandue lorsqu'ils existent. Donc, c'est l'ensemble des facteurs qu'on a considérés, incluant évidemment un accroissement de la population dans son ensemble. Donc, tous ces facteurs-là ont été inclus dans notre analyse. To estimate the cost of a single-payer universal drug plan over the 2023-24 to 2027-28 period, the following cost drivers are considered: the volume of drugs used, the price of prescription drugs, population growth, shifts between lower and higher cost drugs or drug mix, in other words, decreasing use of direct-acting antivirals and COVID-19 related drugs, as well as dispensing fees and markups. Donc, on a pris en compte plusieurs facteurs, comme mentionné, le volume de médicaments consommés, étant donné que les coûts vont baisser pour les consommateurs, le prix des médicaments qui risquent de baisser comparativement au statu quo, étant donné le pouvoir de négociation, la croissance de la population, évidemment, le mécanisme de substitution entre les médicaments plus chers sous brevet et les médicaments génériques généralement moins dispendieux. On a aussi tenu compte d'une baisse d'utilisation d'antiviraux à action directe et de médicaments liés à la COVID-19. On espère ne pas se tromper là-dessus. Et évidemment, les frais d'ordonnance et les marges bénéficiaires qu'on a considérés dans notre projection de coûts pour les coûts additionnels. So the incremental cost to the public payer, and I say public payer, I could say public payers because it's not clear yet whether it would be the federal government paying for this new pharmacare program entirely, or a cost sharing between the feds or provinces, or whether even that would be all imposed on provinces, as we have not seen draft legislation and we have not received any indication from the government on the model that they'll be choosing. But we arrive at total drug expenditures under pharmacare, taking into consideration that would now be the single payer, a total gross cost of $7.9 billion in the first partial year of application, assuming coming into force of January 1st, which is one scenario, but probably not likely to happen given that we're already in October. But for the first full year of application, it would be $33 billion, rising to almost $39 billion in 27-28. These are the gross costs, and we subtract from that costs that are already being incurred by public plans, so provincial plans for a very large part, Ontario, Quebec, and their other provinces' public drug expenditures. Federal drug expenditures on federal populations, such as veterans, inmates, First Nations, as well as public servants. And we also subtract the pharmacare co-payment revenues, the $5 per prescription that we mentioned, and we arrive at an incremental cost in addition to the costs that are already borne by governments in the country of $2.6 billion for the first quarter of application, assuming January 1st, rising to $13.4 billion at maturity in 27-28. Donc, les coûts qu'on a estimés, il y a plusieurs composantes. On arrive à une estimation de coût brut de 7,9 milliards de dollars pour la première année en supposant une mise en œuvre en janvier 2024, ce qui est probablement optimiste étant donné qu'on est déjà en octobre. Mais ça s'accroît de 33,2 milliards de dollars lors de la première année complète d'application jusqu'à près de 39 milliards de dollars en 2027-28.
c'est les coûts bruts, évidemment, d'un régime national d'assurance médicaments, duquel il faut soustraire les dépenses que les gouvernements encourent déjà, notamment les régimes publics existants dans les provinces, ainsi que les dépenses directes en médicaments du gouvernement fédéral pour couvrir les populations qui sont sous sa juridiction, notamment les gens des Premières Nations, les anciens combattants, ainsi que les prisonniers dans les prisons ou les pénitenciers fédéraux et les fonctionnaires pour lesquels le gouvernement fournit une assurance. Il faut aussi soustraire les recettes qui proviendraient du 5 pour les prescriptions, les ordonnances qui concernent des médicaments sous brevet. Et c'est la raison pour laquelle on arrive à un coût supplémentaire de 2,6 milliards lors de la mise en œuvre, en supposant un 1er janvier 2024 comme mise en œuvre, et 11 milliards de dollars pour la première année complète, qui s'accroît jusqu'à 13 milliards de dollars en 2027-28. C'est des estimations qui sont basées sur les paramètres qu'on a expliqués un peu plus tôt, étant donné qu'on n'a pas vu le projet de loi ou l'ébauche de projet de loi et on n'a pas eu d'indication non plus quant au partage de coûts que le gouvernement envisage pour un programme national d'assurance médicaments, à savoir, est-ce que le gouvernement fédéral paierait la totalité des coûts additionnels du régime ou est-ce que le coût serait partagé entre le fédéral et les provinces ou encore même si le gouvernement fédéral décidait d'établir les paramètres et de forcer les provinces à assumer la totalité des coûts. So given that there is uncertainty as to whether it would be the federal only bearing the cost or whether there would be some cost sharing between the feds and provinces, we have provided a cost estimate by province, the net cost by province of moving to a national pharmacare program. So current public plan expenditures, a current pharmacare or the proposed pharmacare, and you see the net cost in there as well. The last column is additional drugs, and that's the difference between what would be covered under the Régie de l'assurance maladie, the list of eligible drugs, and what provinces already cover. There is a difference, and some drugs that are provided, that are covered by provinces are not covered under the RAMQ. And assuming that provinces may want to continue to cover some of these drugs, that is the potential additional cost that provinces would have to bear. Puisqu'on n'a pas de précision concernant la répartition des coûts entre le fédéral et les provinces, on a estimé le coût que chacune des provinces ou le coût dans chacune des provinces d'un régime national d'assurance médicaments. Donc, on voit ce que les provinces dépensent en régime public ou dépenseront en 2024-25, le coût brut d'un programme national d'assurance médicaments, ainsi que le coût net. La dernière colonne, médicaments supplémentaires, ça indique simplement le différentiel entre la liste de la RAMQ et ce que les provinces couvrent en supplément de la liste de la RAMQ parce qu'il y a certaines différences. Et dans l'éventualité où les provinces ou certaines provinces voudraient continuer de couvrir les médicaments qui ne seraient plus sous la liste de la RAMQ, ben ça démontre uniquement le montant supplémentaire qui devrait être couvert pour maintenir le même niveau de couverture. There would be economy-wide cost savings due to the fact that the bargaining power and the application of confidential rebates would more than offset the additional use of drugs covered under a national pharmacare plan. Keep in mind, though, that there would be a massive shift of expenditures from the private sector, current insurance plans, to the public, but for the economy as a whole, there would be relatively small savings in the grand scheme of total drug expenditures of about $1 billion in the first full year of application, rising to $2.2 billion in 27-28. And that's what this shows. So a massive shift from
the private sector to the public sector, but overall, when it comes to drug expenditures as a whole, small savings. Donc, si on considère l'ensemble des dépenses en médicaments, s'il y avait une mise en œuvre d'un programme national d'assurance médicaments avec les paramètres qu'on a dans notre rapport, on verrait une légère baisse des dépenses globales en médicaments d'environ 1 milliard de dollars lors de la première année complète d'application jusqu'à 2,2 milliards de dollars en 2027-28. Ça s'appliquerait dans l'économie dans son ensemble, mais ça voudrait aussi dire un transfert important de dépenses du secteur privé, donc des assureurs du secteur privé et les dépenses que les individus doivent assumer vers le secteur public. Donc, mais étant donné le pouvoir de négociation et l'application de rabais qui existent déjà dans les régimes publics, ça voudrait dire qu'il y aurait des économies en dépit de la hausse de l'utilisation des médicaments qui découlerait d'une baisse de prix pour les particuliers, pour les individus. Et je crois que, bon, on arrive au résumé. Donc, en résumé, une grande substitution du régime, le régime public qui se substituerait au régime privé existant, donc les régimes d'assurance que les employeurs fournissent ou que les individus peuvent souscrire et les dépenses directes des individus. Donc, un transfert important du secteur privé vers le secteur public, un coût supplémentaire au-delà de ce qui est déjà assumé par les gouvernements de 11,2 milliards de dollars en 2024-25, s'accroissant à 13 milliards 400 millions en 2027-28. Des économies modestes pour la société dans son ensemble de 1,4 milliard de dollars à 2,2 en 2027-28, mais de grandes inconnues subsistent, étant donné qu'on n'a pas le cadre et le projet de loi du gouvernement fédéral. Il pourrait y avoir une très grande variation dans les coûts totaux. C'est la raison pour laquelle on a estimé 2 autres modèles qui sont grandement différents de ce qu'on a estimé pour donner une idée de la variation de coûts qui va découler des détails de la mise en œuvre. So, in summary, public expenditures would probably rise significantly as a result of the implementation of a national pharmacare program with a big shift from the private sector, private insurers, and out-of-pocket individual expenses to the public sector. The incremental cost to the public sector would be $11.2 billion in the first year, rising to $13.4 in 27-28. Modest economy-wide savings as a result of the bargaining power and the confidential rebates that would be applied to virtually all drugs purchased and consumed in Canada, which would more than offset the increased drug use because of the lower cost at the individual level. 1.4 in the first year, 2.2 billion in 27-28, but big unknowns as to exactly what the plan will look like. So this is one model based on the House of Commons Standing Committee on Health as per its 2016 model. That's why we have costed 2 alternative models of a national pharmacare plan, and that illustrates the big variations in cost that design changes could entail. So the authors are here with me to answer your question or to attempt to answer your questions. Donc, les autrices du rapport sont ici avec moi. On va tenter de répondre du mieux que l'on peut à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Yves et Lisa. We will now move to the question period. So I see 2 questions. Please, Peter, go ahead. Thank you. I'm trying to sort of wrap my head around how progressive this policy is. Could you comment on, thinking about the different income brackets in society, to whom will the benefits of this kind of a program accrue and who is ultimately going to be carrying more of a burden?
So we didn't do a distributional analysis of the impact of the policy because that would be of general application. So it's very difficult to answer that question if I got you right on this. It would be universal, so it would apply to everybody. But given that we know that those with lower income usually spend a higher share of their income as a proportion, that would probably benefit more those on lower income, because the richer you get, your drugs, the drugs are the out-of-pocket expenses. If you buy drugs for cholesterol, it's the same price whether you're rich or poor. So it would likely have a positive impact on lower income individuals, although they tend to be covered more widely by public sector programs. So it's difficult to assess with a reasonable level of certainty. Does that answer your question, Peter? Or? Yeah, I suppose as much as it could be, since you weren't able to do that analysis. I'm trying to think as well. Do you have any information on how much of these savings would be realized by private insurance companies, which are usually it's more middle class earners who have that kind of insurance to benefit from? Well, in that model, there would not be that much private sector insurance left. There could be some private sector insurance left for the drugs that are not covered, and obviously for other things such as vision care, psychological services, and so on. But for drug coverage, there wouldn't be that much left to cover for private sector insurers. Thank you. Okay. Nojud, you have a question? Hi, yes. Thanks for doing this. I want to ask about the cost savings. So the cost savings come from, I get where the calculation comes from, but it seems like what's missing from that is potential healthcare savings, given that you estimate that the use of drugs would increase by 13%. Presumably that would have some sort of positive impact on health. I'm just wondering what your thoughts are on that and why that wasn't taken into account. Well, it's difficult to assess what exactly would be the cost savings of slightly more people taking drugs that improve their health conditions, and that's in good part why that was not taken into account. We don't tend to do cost-benefit analysis because these are much more complex and also require access to data that we generally don't have. For example, that would require us to look at the health outcomes of individuals who do take drugs versus the health outcomes of people who don't take drugs regularly or don't take drugs at all to treat certain conditions. And this data is usually quite difficult to get their hands on. It's very often confidential, which we typically don't have access to. So just to give you an example, for this report, we had to use data that is quite difficult to get a hold of, and even that was something that was not easy for us to do. So to try to do that and link that to health determinants or health outcomes would be even more challenging. And that's why we generally don't tend to do cost-benefit analysis. We do cost. That's the one thing that we can do, but the cost-benefit is much more complex, and that would be very challenging to do for a small office and an organization like ours. Thank you. The second thing I wanted to ask is about the alternative cost calculations you have in the appendix for essential medicines and catastrophic medicines. Can you talk a little bit about the trade-offs of pursuing a single payer versus those kind of smaller scale programs that would cost less, but also potentially could bring less of the benefits that you do see in single payer? So just a bit of an outline of like the trade-offs. Well, that's an interesting one. So the catastrophic drug coverage would probably be would address the issue of those faced with
significant costs, and there are various thresholds on this one. So we talk about catastrophic, but it's not necessarily life-threatening. It's in terms of the cost burden for individuals. So yeah, it would be significantly less expensive, but also would cover much fewer drugs. So it's difficult for me to talk about the trade-offs on this one. And same thing with the essential medicines. These are policy decisions, and that's where I think the trade-offs have to be made between the costs and the benefits, and not having done a cost-benefit analysis does not allow us to say a lot about that. So sorry, it's not that much that I can say, but it is what it is. Okay, I see another question from Peter. Do you still have a question? No, sorry, I can't stick my hand up. Okay, thank you. And then I'm going to look at the chat. I don't see any question in the chat right now. So, merci beaucoup, Yves. Lisa? Sorry, again, we can jump in. I have a third question. I was just waiting to see if anyone else wanted to ask anything. The PBO in 2017 did a similar analysis, and I'm wondering any differences there are between the two, and what explains that. Yeah, that's there's a couple of things have changed since 2017. But the main reason is that we've updated our assumptions on the savings that a single payer could negotiate for prescription drugs. So there's smaller savings based on the data that we have been able to gather since then. We had assumed a 25% price reduction to all drugs list prices, but what we've seen, the evidence so far suggests that 20% is probably more realistic than 25%, so lower savings. We also assume that the public sector is already receiving these rebates for these drugs in our baseline, and we have more up-to-date data on the level of drug expenditures in the country. So we have been able to acquire more data on these existing drug plans. So that's why that's what's changed. That's why our savings are slightly lower. The overall savings, they're lower than in the 2017 report. Thank you. Any other question? D'autres questions? Je pense que ça complète. So, thank you very much, Monsieur Giroux, Lisa. Thank you all for your attendance at this information session this morning. And please do not hesitate to contact us if you have any more questions or you would like to arrange for an interview with Monsieur Giroux. Merci beaucoup à tout le monde pour votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou vous aimeriez arranger une entrevue avec Monsieur Giroux. Merci beaucoup à tous et à la prochaine. Thank you. Merci. Bonne journée. Have a nice day. Thank you. Merci.